Махарадж ки! И он сейчас будет читать лекцию. А также мы приглашаем вас завтра на программе Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа в этом же ДК в 15:00. Пожалуйста, приходите. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda.
Maharaj's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita ki, Shri Shri Gaunitai ki, Shri Giri Govardhan ki, Sankirtan Yajna ki, Go Premanande. All glories to this, humble devotees. All glories to this, humble devotees. All glories to this, humble devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you very much to all of you for coming to the program. Большое всем спасибо за то, что пришли сегодня на программу. We hope you are all happy in Krishna consciousness. Мы надеемся, что все вы счастливы в сознании Кришны. Да. We're going to read today from Sri Chaitanya Charitamrita. Сегодня мы будем читать Шри Чайтанья Чаритамриту. Adi Leela, the glory, chapter 5, the glories of Lord Nityananda. Будем читать Ади Лилу, главу 5, величие Господа Нитьянанда Баларамы. Text 18, and maybe we'll read one or two others also. Прочитаем текст номер 18, а также, возможно, несколько других. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Sarvaga Ananta Vibhu Krishna Tanu Sama Uparyato Vyapiyache Nahika Niyama. Like the transcendental body of Lord Krishna, Gokula is all-pervading, infinite, and supreme. It expands both above and below without any restriction. Как и божественное тело Кришны, Гакула, вездесущая, безграничная и величайшая. Она простирается вверх и вниз, без конца и края. And we'll read the next verse, 19. Также прочитаем следующий стих, номер 19. Brahmande Prakashatara Krishnera Ichaya Ekei Swarupatara Nahi Dui Kaya. That abode is manifested within the material world by the will of Lord Krishna. It is identical to that original Gokula. They are not two different bodies. По воле Господа Кришны эта обитель проявилась и в материальном мире. Она не отлична от изначальной Гакулы. Оба этих места – суть одно. We will read the purport of verse 18. Прочитаем комментарий к стиху номер 18. Шрила Джива Госвами, великий учитель и философ в преемственности духовных учителей, берущий начало от Шри Чайтаньи Махапрабху, подробно описывает обитель Кришны в своем трактате «Кришна Сандарбха». В Бхагавад-гите Господь упоминает свою обитель. Анализируя природу обители Кришны, Шрила Джива Госвами ссылается на Сканда Пурану, где сказано:
Яятха Пуви Вартанте, Курьо Бхагавата Приям, Тастатха Санти Вайкунтхе, Таттал Лилартхам Адрита. Обители Господа в материальном мире, такие как Дварака, Мадхура и Гакула, в точности подобны обителям в его духовном царстве Вайкунтха-Дхаме. Безграничное духовное царство Вайкунтха-Дхамы лежит далеко за пределами материального мира. О том же говорится в своем Хува-тантре. В беседе Господа Шивы и Парвати о плодах повторения 14 сложной мантры там говорится: Нанакалпа латакирнам вайкунхам вьяпакам смарет адхас самьям гунанам ча пракритик сарва каранам. Повторяя мантру, следует всегда помнить о бескрайнем духовном мире, где во множестве растут деревья, исполняющие все желания. Ниже Вайкунхи простирается область действия могущественной материальной энергии, дающей начало материальному мирозданию. На Кришна-локе вечно и независимо существуют такие места игр Господа Кришны, как Дварака, Мадхура и Вриндавана. Это подлинные обители Шри Кришны, реально существующие за пределами материальной вселенной. Обитель, именуемую Вриндаваной или Гакулой, называют еще Галокой. В Брахма-самхите сказано, что Гакула, высшая обитель в царстве Бога, по форме напоминает цветок лотоса с 1000 лепестков. Этот лотос находится внутри квадратной Шветадвипы. В центральной части Гакулы находится удивительная обитель, где живет Шри Кришна и его вечные спутники, такие как Нанда и Ишода. Эта духовная обитель покоится на энергии Шри Баладевы, экспансией которого является Ананта Шеша. В тантрах также сказано, что царство Бога – это обитель Шри Анантадевы, полной экспансии Баларама. Вриндавана-дхама или Гакула Вриндавана расположена в самом центре четырехугольной Шветадвипы. По утверждению Дживы Госвами, Вайкунтху по-другому называют Брахма-локой. В разделе Нарада Панчаратра, где рассказывается о тайне Виджаи, можно найти такие слова: Татсарвапари Голаки, Татра Локапари Своям, Вихарят Парамананди, Говинда Тула Наякаа. Повелитель Гопи Говинда, главное божество Гакулы, он всегда предается наслаждениям в обители, которую называют Галокой. Галока расположена в наивысшей области духовного мира. Авторитетное свидетельство, приведенное Дживой Госвами, позволяет заключить, что Кришна-лока – это высшая планета духовного мира, лежащая далеко за пределами материальной вселенной. Чтобы Кришна наслаждался духовным разнообразием, его игры там протекают в 3 обителях – Двараке, Мадхуре и Галоке. Когда Кришна не сходит в эту вселенную, его игры здесь проходят в местах с такими же названиями. Эти места на земле не отличны от изначальных святых обителей и являются их точным подобием. Они ничем не уступают самому Кришне и достойны такого же почитания. Господь Чайтанья призывал всех поклоняться как Господу Кришне, представшему в образе царевича Враджа, так и наравне с ним его обители, Вриндавана-дхаме. Sarviga Ananta Vibhu Krishna Tanu Sama Uparyato Vyapyache Nahika Niyama. Like the transcendental body of Lord Krishna, Gokula is all-pervading, infinite, and supreme. It expands both above and below without any restriction. Как и божественное тело Кришны, Гакула, вездесущая, безграничная и величайшая. Она простирается вверх и вниз, без конца и края. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitana bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I'm very happy to be here with you all in St. Petersburg. Я очень рад быть со всеми вами здесь, в Санкт-Петербурге.
so many nice devotees in St. Petersburg, В Санкт-Петербурге очень много хороших преданных, and so many wonderful preaching programs going on. и проходит так много замечательных проповеднических программ. Here, this verse or these two verses are very, very interesting. Здесь эти два стиха, они очень интересны. Goloka or Gokula is all-pervading. Галока или Гакула вездесуща. It is completely unlimited. Она полностью безгранична. It has no boundaries. У нее нет границ. It is up and it is down. Как нет границ как вверх, так и вниз. So, nothing really, in that sense, is separate from Goloka Vrindavan. Поэтому в этом смысле ничто неотделимо от Галоки Вриндаваны. But transcendentally, within this material world, there's the special manifestation of Gokula. Но трансцендентным образом в этом материальном мире проявляется Гакула. That, of course, is there in India. Она, естественно, находится там, в Индии, It is just a little south of Delhi. немного на юг от Дели. Many of you have been there, I'm sure. Уверен, что многие из вас были там. And, you know, externally, parts of it don't look so nice. И внешне некоторые ее части не так уж и привлекательно выглядят. Some of the trucks are not so nice. Некоторые трактора не очень хорошо выглядят. The trucks. Извините, грузовики. And the tractors too. Ну и трактора тоже. And some of the buildings are falling apart. Некоторые здания разваливаются. And some of the people sometimes are a little strange. Встречаются иногда странные люди. Now, even though they're living in what is said to be such a special place, but some of them, even many of them, are very concerned about getting money. Несмотря на то, что они живут в таком священном месте, многие из них, или по крайней мере некоторые, очень озабочены тем, как раздобыть деньги. So sometimes, when devotees go there for the first time, Поэтому иногда, когда преданные отправляются туда в первый раз, and they encounter these, you know, not very transcendental looking aspects of Vrindavan, и встречают такие не слишком трансцендентные аспекты Вриндавана, then some of them think, you know, if Goloka is not different from this, то некоторые из них думают, что если Галока не отлична от вот этого, я не знаю. Может быть, я должен жить в Петербурге. Иногда лучше. But there's just a special type of material covering. но просто присутствует особый вид материального покрытия. And if you, by some mercy, if you're able to scratch a little through that covering, И если вы обретете милость и сможете заглянуть под это покрытие, then you can begin to discover something very wonderful. то тогда вы сможете почувствовать, ощутить нечто удивительное. Beneath the surface, there's something very transcendentally beautiful there. Под этой поверхностью находится нечто очень трансцендентно прекрасное. So, that is because, as we read here, it is actually not different from that Vrindavan. Потому что, как мы здесь только что прочитали, это место не отличается от того самого Вриндавана. It is a special manifestation of the spiritual world. Это особое проявление духовного мира. And Prabhupada, in the purport that we read, he gives a number of verses quoted by Jiva Goswami. В комментарии Шрилы Прабхупады, который мы прочитали, он приводит несколько цитат Шрилы Дживы Госвами.
Incidentally, perhaps we can turn off our cell phones. Кстати, можно выключить мобильные телефоны. Yes. We don't want anyone to feel too much separation. Мы хотим, чтобы никто не почувствовал острое чувство разлуки. But next telephone that rings, you will be fined. Если следующий телефон зазвонит, то человек должен будет заплатить штраф. And it will go towards the temple in St. Petersburg. И это будет пожертвование на храм в Санкт-Петербурге. So yeah, Jiva Goswami then, he gives a number of verses from different places, and in the purport Srila Prabhupada quotes some of them. Шрила Джива Госвами писал об этом во многих местах, и Шрила Прабхупада в комментарии цитирует несколько из этих его высказываний. This is coming from Krishna Sandarbha. Это цитаты из Кришна Сандарбхи. So there in Krishna Sandarbha, Jiva Goswami discusses this point about the non-difference between Goloka and Gokula. В Кришна Сандарбхе Шрила Джива Госвами обсуждает эту тему, что Галока не отлична от Гокулы. He says, essentially they're the same. Он говорит, что по сути они одно. But in certain respects, there are a few differences. Хотя в некоторых отношениях есть небольшая разница. In Goloka, there are no demons. На Галоке нет демонов. There are just rumors of demons. Есть слухи, что где-то есть демоны. Someone, the devotees are there, life is going on. И вот там живут преданные, жизнь продолжается. Жизнь продолжается. And someone comes running into the village. И вот кто-то забегает в деревню. Watch out, there's a demon coming. Смотрите, демон идет. Everyone panics. Все в панике. Agasura, Bakasura, who is it? Кто там? Агасура, Бакасура. So they run, but then after a little while they see there is no demon. И все убегают, но через какое-то время понимают, что демона не было. It was just a rumor. Просто были слухи о том, что пришли демоны. Yes. Sometimes devotees, as part of the leelas, they dress up like demons. Иногда преданные, как часть лилы, одеваются как демоны. And sometimes in the forest, suddenly some big picture manifests like a billboard, a picture of Agasura. И иногда в лесу проявляется такая большая картинка, как, знаете, есть билборды, и там нарисована Агасура. And devotees walking along in the forest. Вот преданный идет по лесу. And suddenly, Agasura! И вот он, Агасура. And they run. И они убегают. And then they come back a little later and the picture's gone. Приходит некоторое время спустя, а этого билборда уже нет. So, in Goloka, there are no real demons. Так что на Галоке нет настоящих демонов. In Gokula on this planet, sometimes there are real demons. А в Гокуле, которая находится на этой планете, иногда есть настоящие демоны. And we mentioned Agasura, Bakasura. Мы уже упоминали Агасуру и Бакасуру. And there's a number of them described in the 10th canto of the Bhagavatam. Некоторые из них описываются в 10-й песне Шримад Бхагаватам. So of course they are special people. Конечно же, это особые люди. They're not just your ordinary demons. Это не просто какие-то обычные демоны. Yes. But still, they are demons actually. Но так или иначе, они действительно демоны. So then, Jiva Goswami explains that in Goloka, the gopis do not have husbands. Далее Шрила Джива Госвами объясняет, что на Галоке у гопи нет мужей. There are just rumors of husbands. Есть слухи о том, что они есть.
So some gopis are meeting with Krishna. И вот некоторые из гопи встречаются с Кришной, And someone comes running in. и тут кто-то забегает. Watch out, girls, your husbands are coming. Тут ваши мужья идут, девушки, And they run, и все убегают. but they have no husbands. Но мужей-то нет. But they think they have husbands. Но они думают, что они у них есть. And everybody thinks they have husbands. И все думают, что они у них есть. So it makes everything very exciting. Так что все там очень интересно. And Jiva Goswami says, in Goloka Vrindavan, in the kingdom of God, Krishna never takes birth. Также Шрила Джива Госвами объясняет, что на Галоке Вриндаване Кришна никогда не рождается. He's just always there. He always has been there. Он всегда там есть и всегда там был. But still, there is a rumor that Krishna is the son of Nanda and Yashoda. Но все равно там ходят слухи, что Кришна это сын Нанды и Ишоды. And everybody has heard the rumor. Everyone believes it. И все слышали этот слух, и все в него верят. And they accept Krishna as the son of Nanda and Yashoda. И все принимают Кришну как сына матери Ишоды и Нанды Махараджа. But he never actually took birth from them. Но он никогда у них не рождался. But here in Gokula, in this material world, Krishna does make his appearance through parents. Но на Гокуле, здесь, на этой планете, Кришна действительно принимает рождение через своих родителей. So this is a difference. Такова разница. And then Jiva Goswami says there is a fourth difference which is very important. Шрила Джива Госвами объясняет, что есть и четвертая разница, которая очень важна. That unlike Goloka Vrindavan, this Gokula Vrindavan can be approached by imperfect devotees. Что в отличие от Галоки Вриндавана, Гокула Вриндавана на этой планете, в нее могут попасть несовершенные преданные. Anyone who's not first class devotee, they can't really go to Goloka Vrindavan. Если человек не является преданным первого класса, то он не может отправиться на Галоку Вриндавану. But this Gokula Vrindavan, so many people go there. Но в Гокулу Вриндавану очень многие могут отправиться. Of course, like we said, you can only really penetrate in and get some feeling for the transcendental nature which is there. Но мы уже говорили о том, что можно проникнуть в трансцендентную природу этого места, If you get some mercy, только если у вас будет милость, and if you're sincere, and if you really try to take Vrindavan seriously. только если вы искренне и готовы принять Вриндаван серьезно. And then you get a feeling internally for the transcendental richness which is there. И тогда у вас внутри проявляется трансцендентное богатство, которое присутствует во Вриндаване. So therefore Jiva Goswami makes this point. Поэтому Шрила Джива Госвами подчеркивает этот момент. This Gokula Vrindavan is very special. Гокула Вриндавана очень особенная, Because it can be approached by imperfect devotees. потому что в нее могут попасть несовершенные преданные. Yes, so that transcendental nature of Vrindavan on this planet, Трансцендентная природа Вриндавана на этой планете, that is there because it is the same, it is identical to Goloka. она присутствует, потому что она не отлична от изначальной Галоки. And sometimes that is shown very vividly. И иногда это видно очень ясно. One time, Raghunath Das Goswami was chanting japa. Однажды Шрила Рагунатха Даса Госвами читал джапу. His chanting japa is different from our chanting japa. Он читает джапу не так, как мы ее читаем. Извините, пожалуйста.
So he was chanting and just deeply absorbed in the holy names. Он воспевал и глубоко погрузился в святые имена. And then he entered into pastimes of Radha and Krishna. И в своей медитации он вошел в игры Рады и Кришны. In his form as a manjari. В своей форме манджари. So there, Radha and Krishna were having beautiful, beautiful pastimes. В то время Рада и Кришна проявляли очень прекрасную игру. And as a manjari, Raghunath Das Goswami was participating. И Рагунат Дас Госвами, как манджари, он принимал участие в ней. And at the end of the pastime, Radha and Krishna had some sweet rice. В конце игры Рада и Кришна вкушали сладкий рис. So the manjari served Radha and Krishna the sweet rice. Манджари подавали Раде и Кришне сладкий рис. And Radha and Krishna were just relishing it so much. Рада и Кришна наслаждались им. And they had some, but then they left some over for the manjaris. И они съели какое-то количество сладкого риса, а остаток оставили манджари. And the manjaris, there was a lot of sweet rice. They just dived into it. Сладкого риса осталось достаточно много, и манджари, они просто занырнули в него. Not just because it tastes good and we like eating it. Не просто потому, что он был вкусный и им нравилось его есть, but because the love of Radha and Krishna is, that sweet rice is saturated with it. но потому что этот сладкий рис впитал любовь Рады и Кришны. So they were just drinking and eating the love of Radha and Krishna. Поэтому они пили и ели любовь Рады и Кришны. And in his manjari form, Raghunath Das Goswami really had a lot of sweet rice. И вот эта манджари, Рагунат Дас Госвами, она действительно съела очень много этого сладкого риса. And after a little while, Raghunath Das Goswami came back to external consciousness. Через какое-то время Рагунат Дас Госвами пришел во внешнее сознание. And his program, he had a special program. У него была особая практика. 64 rounds a day. 64 круга в день. Give class about Lord Chaitanya, minimum 3 hours every day. Лекция о Господе Чайтанье минимум 3 часа в день. Offer 1,000 obeisances to different deities. Предложение 1000 поклонам различным божествам. Offer 2,000 obeisances to different devotees. И предложение 2000 поклонов различным преданным. Oh, what a program! Неплохая практика. Что вы думаете? Давайте. And that was every day. И так у него проходил каждый день. And he was so busy from morning to night, he would often or even generally not be able to eat. И он был так занят с утра и до вечера, что чаще всего он забывал поесть. He wouldn't be able to sleep, there was just no time. И также он не спал, потому что просто не было времени. So he finished his 64 rounds. И вот он закончил 64 круга. And the time came, okay, time to give class. И пришло время для того, чтобы давать лекцию. Okay, devotees gathered. Уже собрались преданные. Raghunath Das Goswami sat down to give the class. Рагунат Дас Госвами сел для того, чтобы прочитать лекцию. Suddenly he realized, my tummy is a little not quite right. И вдруг он понял, что с животом у меня не все в порядке. So he started the class, И вот он начал лекцию. but then his tummy was becoming even worse. Но ему стало еще хуже. So he told the devotees, look, sorry, I don't think I can manage today. И он сказал преданным, простите меня, пожалуйста, но, похоже, сегодня я не могу прочитать лекцию. My stomach's upset, I'm not feeling well.
У меня расстроился желудок, и я себя плохо чувствую. So the devotees called an Ayurvedic doctor. Преданные позвали аюрведического врача. And he did his diagnosis by pulse reading. И он стал измерять у него пульс. He said, you know, this is amazing. Он сказал, знаете, это удивительно. According to my reading, Согласно моему диагнозу, Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. у Рагунатха Даса Госвами несварение желудка из-за того, что он съел слишком много сладкого риса. And the devotees looked at the doctor. Преданные посмотрели так на доктора. Listen, Слушай, try again. You know, you made a mistake. давай-ка еще раз попробуй, похоже, ты ошибся. This Raghunath Das, he doesn't eat anything. Вот Рагунат Дас Госвами, он вообще ничего не ест. And what to speak of luxury food like sweet rice. Что же говорить о роскошной пище, как сладкий рис. Okay, so doctor took pulse reading again. Доктор еще раз проверил пульс. It's confirmed. He definitely has indigestion from eating too much sweet rice. Я подтверждаю, у него несомненно несварение желудка от переедания сладкого риса. And the other devotees, of course, they couldn't believe it. They thought this man's a nonsense. Другие преданные просто не могли в это поверить, они думали, что человек просто не квалифицирован. So they just told him, no, you get out. И сказали, ну давай, уходи отсюда. But Raghunath Das Goswami understood it was true. Но Рагунат Дас Госвами понял, что это была правда. So, sometimes there is this crossover between Gokula in the material world and Golok. Так мы можем видеть, что иногда пересекаются Гокула и Галока. And same applies to Navadvip. То же самое относится и к Навадвипе. Srinivasacharya, he spent time in Navadvip. Шринивасачарья провел какое-то время в Навадвипе. And just like Raghunath Das, sometimes he would just sit and chant. Так же, как и Рагунат Дас, он иногда просто сидел и воспевал. And when he chanted, he was fully attentive. И он был полностью внимателен во время воспевания. He didn't think about anything else. Он не думал ни о чем другом. What am I doing tomorrow? Какие у меня планы на завтра? What did I do yesterday? Вчера что я делал? What's going to be for prasada? Что там на просад? And what's on television tonight? Что сегодня вечером по телевизору? Oh, pictures of Buddha, Don Dua. Я видел billboard for Don Dua. Вчера видел этот билборд, рекламу Дома 2. It's all around St. Petersburg. В Санкт-Петербурге везде, на каждом углу висит. Ksenia и Anton. Женя и Антон. Понимаете? Нет. Хорошо. Хорошо. Очень разумный. So no thoughts like that. Simply deeply absorbed. Никаких таких мыслей не было, он просто был глубоко погружен. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. and as this was going on, he entered into a pastime of Lord Chaitanya's. И по мере того, как это продолжалось, он вошел в игры Господа Чайтаньи. And it was like the Arti song. И там было что-то вроде песни Арати. Jhanavi Tatavani Jagamana Loba. Lord Gauranga was on the banks of the Ganges. Господь Гауранга был на берегу Ганги. Devotees, different devotees and people were offering arti to Lord Chaitanya.
разные преданные и просто люди предлагали арати Господу Чайтанье. And Srinivas was there. И Шринивас тоже был там. And he participated in that pastime. И принимал участие в этой игре. And in the middle of the arati, he put a garland on Lord Chaitanya. И посередине арати он предложил Господу Чайтанье гирлянду. So everyone was completely overwhelmed in transcendental ecstasy. Всех полностью переполнял трансцендентный экстаз. And Srinivas there, he also just became lost in the pastime. Также и Шринивас, он просто потерялся в этой игре. At the end, Lord Chaitanya gave that garland back to Srinivas. В конце Господь Чайтанья отдал эту же гирлянду обратно Шринивасу. And when Srinivas felt this garland around his neck, his ecstasy overflowed its limits. И когда эта гирлянда упала на плечи Шринивасу, его экстаз просто переполнил все границы. Then he came out of the meditation. И затем он вышел из медитации, Came back to external consciousness. вернулся во внешнее сознание. That same garland was around his neck. Та же самая гирлянда висела у него на шее. And not an ordinary garland. Это не была обычная гирлянда. This is also near-reaching. Don't worry. Это тоже необычная гирлянда, не беспокойтесь. But this was even more near-reaching. Но та была еще более необычной. And it had this aroma. You could hear it if someone was, you could smell it. If someone was sitting here, then Adhikata Prabhu at the back of the room, he would smell it just overpoweringly. От нее исходил такой сильный аромат, что если бы кто-то сидел в этой гирлянде, где сижу я, то Адикарта Прабху, сидящий в конце зала, он бы очень сильно почувствовал его. Hare Krishna, Adhikata Prabhu. So there was now Srinivas in Navadvip town, and so many people coming and going. И вот Шринивас был в городе Навадвипе, и множество людей проходило мимо. And they noticed this garland. И они заметили эту гирлянду. It was just out of this world. Потому что она была просто неземной. And Srinivas, he tried to hide it, put his chadar over it. Шринивас пытался ее как-то спрятать, он засовывал ее под чадр. But he couldn't hide it. Но спрятать ее было невозможно. The devotees knew. Преданные знали. He was in the pastimes. Он был в тех играх. So like this, there is an overlap between the Vrindavan and Navadvip as we see them and Goloka Vrindavan. Таким образом, мы можем видеть, что есть вот это пересечение миров как во Вриндаване, так и на Навадвипе. And this is one of the many very wonderful things about Krishna consciousness. И это один из удивительных моментов в сознании, из многих удивительных моментов в сознании Кришны. That if we apply ourselves very sincerely in devotional services given by Srila Prabhupada, если мы очень искренне занимаемся преданным служением, как его нам дал Шрила Прабхупада, then, step by step, we will actually experience the transcendental nature. то постепенно, шаг за шагом, мы начнем ощущать трансцендентную природу. Just even when we're having our kirtan here in the hall, даже когда мы проводим киртаны здесь, в этом зале, if we get absorbed in it and forget about what's going on elsewhere in our lives, если мы погружаемся в него и забываем, что происходит в остальной нашей жизни, then we start to get some transcendental experience. мы начинаем получать вот этот трансцендентный опыт. And it's different, completely different from dancing to some material music. И этот опыт, он полностью отличается от танцев под какую-нибудь материалистичную музыку. Как Дима Bila.
dance. So they also dance and jump sometimes. Они тоже танцуют, иногда прыгают. But their experience, it's very different from the experience of even an ordinary devotee when they become absorbed in nice kirtan. Но их ощущения, они полностью отличаются от тех ощущений даже обычного преданного, который погружается в киртан. So this is the great gift of Srila Prabhupada. Итак, это великий дар Шрилы Прабхупады. Well, it's the great gift of Lord Chaitanya, but it is really accessible because we're getting it through Srila Prabhupada. На самом деле это дар Господа Чайтаньи, но он нам доступен, потому что нам его принес Шрила Прабхупада. One time, Srila Prabhupada was talking about how bad this material world is. Однажды Шрила Прабхупада говорил о том, насколько плох этот материальный мир. And he was saying, he was in Mayapur at the time, he was saying, Mayapur is so wonderful. В то время он был в Майяпуре, он говорил, Майяпур так удивителен. But the rest of it, not nice. Но все остальное это так себе. This material world. Этот материальный мир плох. Moscow. Москва. St. Petersburg is much better. Санкт-Петербург намного лучше. So all these big cities, Prabhupada was saying, they're terrible. Прабхупада говорил, все эти большие города, они ужасны. And then Prabhupada told the devotees he was speaking to, И затем Шрила Прабхупада обратился к преданным. I didn't want to come here. Я не хотел приходить сюда. Means the material world. Имеется в виду материальный мир. I didn't want to come here, but Krishna said I should come. Я не хотел сюда приходить, но Кришна сказал, что я должен. And I told Krishna I don't want to come. Я говорил Кришне, я не хочу. But Krishna told me, you have to give these people your books. Но Кришна сказал, ты должен дать этим людям твои книги. Srila Prabhupada said this. Шрила Прабхупада так сказал. So he is like Srinivas, like Raghunath Das. He's one of those people from there. Так что он, как Шринивас и как Рагунат Дас, один из тех людей, пришедших сверху. So, on Krishna's direct order, he came specifically to give his books. И так он пришел по указанию Кришны, чтобы дать свои книги. Krishna told him, you have to present your books. Кришна сказал ему, ты должен представить свои книги. So, by the mercy of Srila Prabhupada, people like ourselves who are not qualified, we have access to these things. И только по милости Шрилы Прабхупады, такие неквалифицированные люди, как мы, имеем доступ ко всем этим вещам. But for some great transcendental personality from Goloka like Srila Prabhupada, только по милости таких великих личностей, как Шрила Прабхупада, пришедших с Галоки. For transcendentality like Srila Prabhupada, to be in this world, it's crazy. Для таких трансцендентных преданных, как Шрила Прабхупада, находиться в этом материальном мире просто безумие. Prabhupada once was sitting in his private room at the back of 26 Second Avenue. Шрила Прабхупада однажды сидел в своей комнате в храме номер 26 на 27-й авеню. And one hippie boy came in. И зашел один хиппи. And this hippie boy, his head was spinning under the influence of some drug. И голова у этого парня просто вращалась под влиянием каких-то наркотиков. And he came up to Srila Prabhupada. Он подошел к Шриле Прабхупаде. And he said, I am God. И сказал, я Бог. I am higher than you. Я выше тебя. Prabhupada just looked at him. Прабхупада посмотрел на него. Prabhupada said, please accept my obeisances, God. Прабхупада сказал, Господь, пожалуйста, прими мои поклоны. But please go as I am busy. Но, пожалуйста, иди отсюда, потому что я занят. So back in those days, for the hippies, if someone came along and said, I'm God, it was good.
И в те дни для хиппи, если кто-то приходил и говорил, я Бог, это было здорово. Yeah, had a good day today. I met God. У меня сегодня мой счастливый день, я встретил Бога. But for some great transcendental personality like Srila Prabhupada, it's just craziness. Но для великих личностей, таких как Шрила Прабхупада, это просто сумасшествие. One girl, when Prabhupada was giving a lecture one day, В один из дней, когда Шрила Прабхупада читал лекцию, she said, I am chanting Hare Krishna every day. одна девушка сказала, я Харе Кришну повторяю каждый день. And when I chant, I see red lights flashing in front of my eyes. И когда я повторяю Харе Кришна, я вижу какие-то красные огоньки мелькают перед глазами. Prabhupada said, don't worry. Шрила Прабхупада сказал, не беспокойся. Keep chanting, it will go away. Продолжай воспевать, они уйдут. Another time, some members of a famous hippie group, music group called the Thugs, came to Prabhupada's lecture. И в один из дней на лекцию Шрилы Прабхупады пришли представители одной музыкальной группы, которая называлась The Thugs. Thugs, слышали о Thugs? Слышали такую группу? The Thugs. Хорошо. You're very lucky. Вам очень повезло. So there's this whole group of them at the back. И вот вся группа сидела в конце зала. And somehow Srila Prabhupada gave his talk, and a lot of it was that you shouldn't take drugs, particularly LSD. И так или иначе, во время лекции Шрила Прабхупада много говорил о том, что не нужно употреблять наркотики, особенно ЛСД. And at the end, Prabhupada asked for questions. В конце Шрила Прабхупада спросил, есть ли вопросы. One of the members of the Thugs put his hand up. И один из членов этой группы поднял руку. You're speaking against LSD like it's bad. Вы говорите против ЛСД, как будто это нечто плохое. But have you experienced it? А вы сами-то пробовали? Do you know what it's like? Знаете вообще, что это такое? And Prabhupada said, no, I have never taken it. Прабхупада сказал, я никогда не пробовал. And that young man said, well, how can you say these things then? И этот молодой парень сказал, ну а как вы тогда можете такое говорить? You're not in a position to judge it. Вы же не можете сами судить. And his other friends, they all went, yeah, right. Все друзья сказали, да, Got him. мы его поймали. Then Prabhupada gave, it's like, well, Prabhupada was expert at answering people. Вы знаете, Прабхупада был большим экспертом по части ответов. And he gave one of his amazing answers. И в тот момент он дал один свой удивительный ответ. So this young man had been saying, you've never tried it. You don't know what it's like. Вот How can you talk about it? молодой человек говорил, ну вы же не пробовали, откуда вы знаете, что это такое? So Srila Prabhupada answered, Прабхупада ответил, you do not need to eat stool to know that it tastes bad. нет нужды есть испражнения, чтобы понять, что на вкус они отвратительны. And that young man and his friends, they just... И просто распластались по стенке. Okay, so there are many, many things, of course, we can say. Конечно же, можно сказать много, But но у нас нет времени сейчас. Может быть, завтра программа будет. Во сколько будет? завтра будет программа в 3 часа здесь для каждого из дорожников. 3 часа, okay. But anyway, seeing we're just talking about Vrindavan, Так как мы сегодня разговаривали о Вриндаване, we want to take you to Vrindavan. мы хотим вас отправить во Вриндаван. Из Петербурга до Вриндавана. Прямо сейчас. Some of you know, I'm sure, we've made a book about Vrindavan.
Я уверен, что некоторые из вас знают о том, что вышла книга о Вриндаване. The latest news is we've also made a double DVD set about Vrindavan. Но также последние новости в том, что мы сделали двойной DVD о Вриндаване. And it's sort of the same as the book. Он похож очень на книгу. We go to about 84, 83 of the temples and holy places in Vrindavan town. Мы посещаем где-то 83-84 святых места в городе Вриндаван. So the DVD set's available. DVD можно приобрести вот там, в том зале. But right now we're going to show you just 5 minutes. Но сейчас мы хотим вам показать 5-минутное вступление. It is the introduction. Это введение к видео. Yeah. So fasten your seatbelts as we get ourselves together. Поэтому, пожалуйста, пристегните свои ремни безопасности, соберитесь. And what do they say? Put your krishna in the vertikalnaya положение. Приведите спинки кресел в вертикальное положение. Я слышал много раз. And we will take you to Vrindavan. И мы возьмем вас во Вриндаван. Shri Vrindavan Dham Ki. Их последователи основали во Вриндаване 7 основных храмов. Храм Радхи Мадана Мохана, где было установлено одно из изначальных 5000-летних божеств Господа. Храм Радхи Говинды, также с изначальными божествами. Храм Радха Гопинатхи с еще одним из изначальных божеств. Храм Радхи Дамодары с божеством, изготовленным позднее одним из 6 Госвами, Шилой Рупой Госвами. Храм Радхи Рамана, которому поклонялся Гопала Бхата Госвами. Храм Радхи Гакулананды, которому поклонялся Шила Вишванатха Чакраварти Такур. И храм Радхи Шьямасудары, которому поклонялся Баладева Видьябушана. Свое путешествие мы начнем с посещения именно этих храмов. Затем мы посетим храм Кришны Баларамы, основанный его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, Ачарьей, основателем Международного общества сознания Кришны. Именно он открыл всему миру сокровища Вриндавана, сознание Кришны. Также мы посетим множество других святых мест города Вриндаван. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Паритраная садунам винашая чадушкритам дхарма самстхапанартхая самбавами юге-юге». Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам не схожу в материальный мир из века в век. В этой связи Шрила Прабхупада говорит: Кришне нет необходимости приходить, чтобы убивать демонов. Господь приходит в этот мир только по просьбе своих преданных, таких как Васудева и Деваки. Поэтому изначальная причина Его прихода – это просьбы Его преданных. Но когда Он приходит, Он также показывает, что готов убить любого, кто питает зависть к Его преданным. Конечно же, когда Он убивает или оберегает, эти Его действия тождественны друг другу, так как Он Абсолют. Те, кто погибают от руки Кришны, сразу достигают освобождения, хотя для его достижения обычно требуется миллионы лет. Так что люди могут говорить, что Кришна пришел с той или с иной целью. Но в действительности Он приходит ради блага своих преданных. Он всегда заботится о благе преданных. И нам следует понять, что мы всегда должны стараться стать преданными. Как говорил нам Шрила Прабхупада, Господь явил такое множество игр, чтобы отвлечь наши умы от материального мира и привлечь их к Нему, чтобы у нас появилось вдохновение стать Его преданными. Он очень милостив к тем, кто служит Ему. Он ждет, пока мы повернемся к Нему и примем прибежище, встав на путь бхакти, путь преданного служения.
Посещение этих святых мест является очень важной частью этого пути. С каждым из них связано множество историй, которые будут представлены в этом фильме. Пожалуйста, пройдитесь с нами по этому священному городу и насладитесь удивительной духовной атмосферой, которая ощущается здесь повсюду. Shri Vrindavan Dham Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Vrindavan Dham Ki Go Premanande. Дорогие преданные, давайте благодарим еще раз Шрилу Бхакти Чайтанья Свами Махараджа за лекцию.